Yizani nonke senamele kuJehova ngalolu suku lwanamhlanje, usuku lwesonto, umhla weshumi elinesikhombisa kwinyanga kaMeyi ku-2020. Masingeneni kule nkonzo ngalangoma esingazuyicula 272, umhla wesabatha Nkosi sibuye sawubona, endlu yakho yobungcwele sibuye sayingena. Ngena nokungena kwethu sibuzwe ubukho bakho, zithi inhliziyo zethu zamkele izwi lakho. Bakho ongabanikanga lentsikelelo yakho, bakho abayimilwelwe abangekhoyo apha. Bona izicaka zakho uzikhuthaze zonke, zize zwathethe onke amazwi akho namhla. Xothi ingcinga engendawo ingasixakanisi, nenkumbulo engendawo ingasiphazamisi. Ithi verse yokugqibela, siqondise intswelo zethu ukuze sizibike, sibonise ukona kwethu nobutyakala bethu. Singaliculanga ke leli culo, ngicela sifumane isifundo sethu namhlanje esisithatha kwincwadi ze-lectionary, izenzo zabapostile, isahluko seshumi elinesikhombisa. Besawuyifunda ke kusukela kuverse 16 ukuya kuma kuverse 34. Kodwa ngivumeleni nje ngifunda amavesi amabili egameni likaJesu, 23 kuya ku-24, afundeka kanje egameni lenkosi. Ngokuba kwathi ngihamba ngibuka izinto enizikhonzayo, ngafumana ne-altare okulotshwe kulo ukuthi elikaNkulunkulu ongaziwayo. Lokho ke enikukhonzayo ningakwazi, yikho engikumemezela kini. uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo, yena oyinkosi yezulu nomhlaba, akahlali emathempelini enziwe ngezandla. Izwi likaNkulunkulu leli makalibusise manje kuze kube ngunaphakade. Amen. Mangibingelele kumagumbi omane omhlaba, ngibingelele kubo bonke abantu ababiza igama likaKristu, engithi namhlanje kuni nonke makanibusise uNkulunkulu. Uma singena kule nkonzo, avule inhliziyo, avule indlebe zikamoya, silamkele leli lizwi lakhe namhlanje ukuze siphile ngalo. Ileli umhlabeleli athi ngelinye ilanga lekukudla sakulamba, lingamanzi sakunxanwa, lingamendu sakuhamba, lilusizo xa siwayo. Ngiyafisa okokuba singene kule nkonzo rhamente ethandwa uNkulunkulu phansi kwamazwi esiwathola kule vesi ya23. Lokho enikukhonza ningakwazi, yikho engikumemezela kini. Kule ncwadi yezenzo zabapostile, nguLuka lo ongumbhali wayo, ugqirha ngokwemfundo yakhe, ozalwa kwa-Antiyokhe eSiriya. Ubhala kahle uchaza leli gama likaLuka uthi leli gama lichaza umuntu oletha ukukhanya. Ngamanye amazwi, uma besinokuqamba ingane zethu namhlanje besiyothi nguletha ukukhanya. Namhlanje simfumana ebalisa ngohambo lukaPawulos lwesibili, eshumayela eTesalonika, eshumayela eBeria nase-Athens. Ngokusho kukaLuka kuyacaca ukuthi izinto zazingekho zinhle
kwakune-opposition enkulu ngevangeli eyabe ishunyayelwa nguPawulos. Eyona nto yayinkulu kubantu balezi zindawo uPawulos ayeshumayela kuzo ukuthi laba bantu babekhonza izithombe njengonkulunkulu wabo. Amasinagoge abo onke ayegcwele izithombe. Utheke uPawulos mayeshumayela bazama ukumbamba ngenjongo yokuthi bambophe ukuze ilizwi likaNkulunkulu okanye ilizwi likaKristu elishunyelwa uPawulos lingayofikelele ebantwini. Ngabheka mzalwana wami uhlezi ekhaya, uSathana ezama ukuvalela ilizwi likaNkulunkulu okokuba thina masingayi ezinkonzweni, kodwa ilizwi likaNkulunkulu liyagqobhoza, ilizwi likaNkulunkulu liyafohla, lize lifohle nalapho uSathana bethu uvale khona. Iyo lento ngelinye ilanga athi umhlabeleli sangena lapho okwakuthiwa ungene khona kaphumi, saphuma lapho okwakuthiwe ophuma khona ongene khona akaphumi. Utheke mabezama ukumbamba uPawulos, uthi obanisayo abantu abangamakholwa aseThesalonike bambalekisa uPawulos, bamshushumbisa, bamsa eBeria. Lapho wafika khona uTimothy noSilas sebengaphambili, wafika uPawulos wayiqala phansi inkonzo yokushumayela ilizwi likaNkulunkulu eBeria. Uthi umbhaleli wethu abazalwane baseThesalonika okanye abantu ababekhonza izithombe baseThesalonika bezwa ukuthi uPawulos nanguya useshumayela eBeria, behla babheka khona ngenjongo yokuba bambambe uPawulos bamvalele. Kodwa bathe bakuzwa abantu baseBeria okokuba uPawulos uyahlaselwa, bamthatha bambalekisa futhi lapho bamsa eAthens. Uthunobalisa ke bathe uma ngaba bengamthole eBeria uPawulos, babamba uJason bamhudulela ngaphandle. uPawulos yena ngaleso sikhathi akasekho eBeria, usese-Athens. Uthi ke umbhaleli wethu abantu balapha eBeria balamkela izwi likaNkulunkulu elalishunyelwa nguPawulos, abangefana nabantu baseThesalonika. Majuda aseThesalonika wona ayefuna ukumbulala uPawulos, ayefuna wona ukumbetha afe, kodwa wasindiswa ngenxa yokokuba babekhona abazalwana abasebelizwile ilizwi likaNkulunkulu, bamsusa eBeria bamsa eAthens. Namhlanje uPawulos simthola eshumayela khona eAthens. Into ecasula kakhulu umphefumulo kaPawulos ngoba amasinagoge onke ase-Athens agcwele izithombe. Amasinagoge onke ase-Athens agcwele othixo abenziwe ngezandla zabantu. Ngamanye amazwi apha e-Athens akaziwa uNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba, kwaziwa izithombe ezibazwe ngezandla zabantu, kwaziwa izithombe ezidrowishwe ngengqondo yomntu. Phakathi kwalezi zithombe ezikhonzwa
e-Athens bakhona uNkulunkulu othi mangaba ufuna inzalo uhambe uyothandaza kubo, kodwa labo uNkulunkulu benziwe ngezandla zabantu. Phakathi e-Athens bakhona uNkulunkulu othi mawufuna isivuno sakho sichume emasimini uyothandaza kulabo uNkulunkulu ucele okokuba isivuno sakho masande. uPawulos ke uyajikeleza phakathi e-Athens, uyabheka kumasinagoge onke. Ilizwi likaThixo lisixelela ukuba bamthathile uPawulos bambuza imibuzo okokuba lelizwi olishumayelayo asikaze silizwe kulo mhlaba wethu, kunjalo nje lokho okushumayelayo kusha ezindlebeni zethu, kuphambene nemiyalelo kaKhesari. Ingaba wena ukushumayela ngaliphi igunya? Uthi umbhaleli wethu uPawulos wema phakathi kwe-Areophago. Areophago ke yindawo apho ebethu umuntu uma yebekwa icala ayoma khona, lifana nebhokisi lasekhothi lapho umuntu othi uma emangalelwa afakwe ebhokisini. Uthi umbhali wema uPawulos phakathi kwe-Areophago wakhuluma nabantu base-Athens. Wathi madoda ase-Athens, makabonge uJesu. Wathi madoda ase-Athens, ngiyabona ngoba nincamisile ukukhonza izithombe, ngoba ngithe ngizulazula ngihamba phakathi kwenu ngibuka amasinagoge, ngibuka uNkulunkulu enibakhonzayo, ngibuka othixo benu, ngoba bazalwane bami bakhona abanye abantu abanothixo babo abake babonwa ngelinye ilanga ngumhlabelelo wasentandweni. Wathi bakhona abanye onkulunkulu banezindlebe kodwa bezwa, banamehlo kodwa baboni. uPawulos ke ngibonile okoba nincamisile ukukhonza izithombe, ngoba ngithe ngihamba phakathi kwenu ngabona amathempeli, ngabona amasinagoge onke abhaliwe, kodwa ngize ngabona nesinagoge okubhalwe kulo kwathiwa kongaziwayo uThixo. Uthi ke konke lokho lo enimkhonza ningamazi uyena engimmemezela kuyini. Umbhali wencwadi The Acts of the Apostle u-E.G. White uthi mayechaza izithixo zase-Athens, uthi the city of Athens was the metropolis of Hedendon. Kwagcwele isithombe e-Athens. Mhlawumbe namhlanje zisekhona, bathola mhlawumbe nalapha endlini esikhonza kuzo. Ufumanisa ukuba sibaninzi singaka kanti asizanga kuNkulunkulu sonke. Bakhona beze ngezabo injongo, abafuna ukuphumelela ezabo izinto, abakhonzi lo Nkulunkulu esize kuye, abakhonzi lo Jesu esize kuye. Mhlawumbe nawe uze kowakho uJesu owenziwe nguwe ngezandla zakho, kodwa ngifuna ukuthi namhlanje uthi uPawulos lokho enikukhonza ningakwazi ikhona engikumemezela kini. Uthi umbhali uPawulos namhlanje uthi kubo, ngithe ngihamba phakathi kwenu ngabona izithixo, ngabona namasinagoge, ngaze ngabona nekubhalwe kulo okoba kongaziwayo uThixo. Emhlaba wami ngifuna ukubuza kuwe namhlanje, kungulo mhla ka-17 kuMeyi kulo nyaka ka-2020, masihlaselwe leli dimoni, sihlaselwe ligciwane le-corona namhlanje. Sonke siyabizana sithi masizothandaza. Ingabe wena lo Nkulunkulu othandaza kuye
ilo wadala izulu nomhlaba na, okanye ngulo wenziwe nguwe ngezandla zakho. Kodwa izimbo zakho zibonisa ngathi wena ukhonzi lo owethu uThixo. Owethu uThixo ngulo ke wathi ngelinye ilanga mayeqala kumnyama ezweni, wathi makube khona ukhanya, kwaba khona ukhanya. Wathi makube khona amanzi, abakhona amanzi. Kodwa wakho uNkulunkulu namhlanje engimbhekayo umkhonza, ngulo Nkulunkulu onenyawo kodwa akahambi, ngulo Nkulunkulu onendlebe kodwa akezwa. Nanamanje kudala umemeza uthi Nkosi ngihawukele, kodwa uNkulunkulu wakho akezwa. Kude kufane nalamhla uElisha equbisana namadodana kaBhali, athi baye bathwensa ngelinye ilanga, athi memezani kakhulu, mhlawumbe uNkulunkulu wenu usalele. Funa ukuza kuwe namhlanje upho wakho uThixo. Masihlaselwe yigciwane, vusa uThixo wakho, vusa uNkulunkulu wakho, asinikeze indlela yaphambili, ngoba wethu uNkulunkulu kalokhu uyezwa masikhala kuye. Uthi uPawulos, lo engimmemezelayo akenziwanga ngezandla zabantu. Uthi lona engimmemezelayo yena akahlale ezindlini. Uqambushile uSathane, ubecabanga ukuthi mayisivalela apha kwi-lockdown ilizwi likaNkulunkulu nalo lizawuvalelwa. Hayi, owethu uThixo akavalelwa. Kunjalo nje ilizwi lakhe ngeke ulivalele. WeSathana noma ungathi uyazivala izindlu zesonto, kodwa owethu uThixo uyaqhobhoza, owethu uThixo uyafohla. Ilizwi lakhe lifika naphansi kwamanzi. Yiyo le nto athi uDavide ngelinye ilanga, ngiyobaleka ngiyephi ukusuka kuwe, ngoba noma ngingaya phansi kwamanzi nalapho khona, noma ngingathatha amaphiko ngingise ngephezulu, athi nalapho isandla sakho esokunene songibamba, ngoba wethu uThixo akukho lapha avaleleka khona. Uthi uPawulos, lo engimmemezela kini kuyena owadala konke, kuyena owadala izulu nomhlaba, wadala nabantu bonke abasemhlabeni. Uthi-ke manje lezi zinto enizikhonza ningazazi, nezakhiwe izandla zenu, uthi azinamandla ngaphezu koNkulunkulu. Uthi unamandla lo wethu uNkulunkulu, lo engimmemezelayo unamandla ngaphandle kwalezi zinto enizikhonzayo. Uthi kubo ngamanye amazwi, lowo olawulayo engimmemezela kini ngulo ulawula izinto zonke, nguyena omkhulu kunazo, akanakulinganiswa nalutho. Kungenzeka mhlawumbe nawe lapha nje emhlobo wami inkonzo kwesinye isikhathi iphithizele. Abantu uthi uyakhuluma nabo bangalawuleki, abantu uthi uyakhuluma nabo noba sebelizwa izwi likaNkulunkulu, kodwa ngoba bakhonza uNkulunkulu abenziwe ngezandla, ubona ngoba abalizwa, lingena ngapha liphume ngapha. Kungenzeka kanjani uba ukhonze into engenamandla kunawe? Emfowethu, into okwazi ukuyithatha uyisuse kula khona uyoyibeka kula khona, uyikhonza kanjani into enjalo? Okuvuke ngelinye ilanga uthathe i-feather dust uyipolishe, uyikhonza kanjani into enjalo? Into edayiswa ngabantu apha emgaqweni uyithatha ubuye uzoyibeka endlini yakho, bese uthi uyena uNkulunkulu wakho. Ungayikhonza kanjani loo nto? Ekhona uNkulunkulu owenza wena, wenza izinto zonke, okuyena okufanele akhonzwe. Uthi lona engimmemezelayo yena nezulu alimeneli kangakanani okoba angahlala ezindlini
ngoba uzathu umbhali athi umhlaba lo uyisenabelo senyawo zakhe ngoba yena mkhulu nezulu alimeneli, izulu lona lisihlalo sakhe. Ikhathekizimi yethu yokuqala mawusile ikucacisa kamhlophe ngombuzo othi uphi uNkulunkulu, athi ophendulayo uNkulunkulu khona kuzo zonke indawo, ngoba lo wethu uNkulunkulu akukho lapha enela khona, ungaphezulu kwezindlu esizakhile. Ngiyafisa ukubuza kuwe namhlanje mhlobo wami, ingaba lona omkhonzayo uNkulunkulu yena uyamazi yini? Useke wakwenzelani? Yintoni le othe wawuxakeka yiyo waphuma wakwenzela yona? Ngike ngabayezwa abanye abantu bekhomba abantu basemhlabeni bethu bantu indlela, bethu bantu iqiniso, kodwa akekho oyoba yikhaya beyindlela njengoJesu lo esimkhonzayo nalo esimmemezela kini. Uma uyamazi izinto zenzayo zifakaza okokuba ukhona uKristu phakathi kwenu, ukhona uNkulunkulu futhi nje uyaphila. Ifuna ukuza kuwe mhlobo wami, ngelinye ilanga ngike ngamuza umhlabeleli waseWesile uma ezama ukubuyisa abantu abakhonza izithombe nabantu abakhonza oThixo benziwe ngezandla. Ngamuzwe sithi okude nenkosi usebunzimeni, ngoba kulapho impumputhe eziphuphutheka khona. Funa ukubuyisa mhlobo wami okoba lokho kukhonza ungakwazi, ikhona okuzokudukisa, ikhona okuzokuyisa ebumnyameni, kodwa buya lapho uzokhonza uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu ongenziwanga ngezandla. Siyamazi thina esimkhonzayo kulona owavusa uJesu ekufeni, ukuze thina esikholwayo singabe sisafa, noma kuvela luphi uhlobo lokufa, noma kungavela icorona iyowudlakaza wona umzimba, kodwa umphefumulo ngeke wenze lutho, ngoba thina sikholwa kulowo oke watsho ngelinye ilanga wathi mina ngiyindlela, wathi mina ngiyimpilo, wathi mina ngiyubomo obunaphakade. Engifuna ukuba nawe ubashiye laba bakho uNkulunkulu, ukhonze yena yedwa. Esimkhonzayo ngulo wakwafika elwandle kuvukeni kwakhe, wafika belapho Petrose wamemeza wathi, bantwana nina ntwana edliwayo. Bathi inkosi sishikile ubusuku bonke kodwa sibambanga lutho. Kuloke wafika echibini laseBethsaida, ilapho indoda eyayineminyaka eyi-38 ihlele eceleni kwechibi, liyazanyazanyiswa kodwa ayikwazi ukungena. Ngulowo esimkhonzayo owathi kuyothatha uhlaka lwakho uhambe. Yaphakama le ndoda uthwala umbhede yagoduka. Esimkhonzayo nguloke wafika eKhaphenawume emzini kaSimoni, wafika umkhwekazi kaSimoni lapho egule ephethwe umkhuhlane, wambamba ngesandla wasuka umkhuhlane. Engithi ndawe namhlanje unga-experience isandla sakhe, kuthi engxakini onazo mbize afika akubambe ngesandla sakhe, ithi inkinga obhekene nayo isuke kuwe. Esimkhonzayo nguloke wafika emahlanganandlela, yayilapho indoda yayizalwe ingaboni. Wathi mayekhuluma nayo bebuza abafundi bakhe, ngubani owona lo uzazalwe ngaboni? Abazali noba nguyena. Wathi yena konanga nabazali, kodwa kwenzela ukuba kugcwaliseke umbhalo owabhalwa ngelizwi kaNkulunkulu. Uthi watshika amathe, wenza udaka, wamgcoba, wathi hamba uyogeza eSilowama. Yahamba le ndoda yakuyibona. Ntombi yayiseSamariya ike yadibana naye lo mfo engishukhuluma ngaye. Elinye ilanga nentombi eyayinosifo sokopha
yadibana naye, nawe namhlanje ungadibana naye. Nale corona ngeke ibe namandla phezu kwethu uma ngaba sonke singajika sikhonze yena. Nakuwena uNkulunkulu angafika namhlanje asuse zonke inkinga zakho egameni nasegazini likaJesu. Ngiyakukhumbuza ke mhlobo wami ngokuba ngena phakathi ususo uNkulunkulu abenziwe ngezandla, ukhonza uNkulunkulu ophilayo yedwa manje kude kube nginaphakade. Amen. Masithandaze. Nkulunkulu Baba somandla, wena uyizinto zonke empilweni zethu. Xotha Nkosi oThixo abenziwe ngezandla phakathi kwethu, ukuze ilizwi lakho lingene ezindlebeni ezingaphazanyiswanga zezinye izinto. Thatha indawo yakho ke empilweni zethu, usibuyise konene nasekulahlekeni kwethu ngoKristu inkosi yethu manje naphakade. Amen. Zelutho ufefe lwenkosi yethu uKristu, thando likaThixo bawona ubudlelwane kwamoya ingcwele phumle kuthi sonke manje ngonaphakade. Amen.